Yeah, good evening, one and all. So today in this session we are going to discuss about the chemistry concept of 10th class. So that is about the name of the topic is about atomic structure of 10th class. So in that atomic structure we are going to discuss about the different types of orbitals and their different shapes and maximum number of electrons that can be accommodated in a particular orbital. So then without wasting time we need to discuss what are the different types of orbitals and what are their different shapes and how many electrons that a particular orbital can accommodate. Okay, so first of all, before starting the concept of these orbitals, shapes and number of electrons, so we need to discuss a brief introduction about the orbital. So first of all, an orbital can also be called as a subshell. Okay, so you have to remember the point that any orbital can also be called by some other name called a subshell. So each and every subshell, it is having its own shape, and each and every subshell it is having its own number of electrons. సో ఒక్కొక్క ఆర్బిటాల్ లో ఎన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ పడతాయి, అలాగే ఏ ఆర్బిటాల్ కి ఏ షేప్ ఉంటుందని చెప్పి మనకి ఆర్బిటాల్ బట్టి మారిపోతూ ఉంటున్నాను. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ 10th class పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, సిలబస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, we need to discuss mainly S orbital, P orbital and D orbital. So actual గా చెప్పాలంటే in intermediate point of education we will be having S orbital, P orbital, D orbital, F orbital, G orbital. So main గా 5 discuss చేయాలంటే at present according to the 10th class point of view we need to discuss only S, P, D orbitals. So in intermediate we will be discussing about the F and G orbitals also. So basically orbitals are divided into mainly 5 categories, that is S orbital, P orbital, D orbital, F orbital, G orbital. So simple, we are calling them as S, P, D, F, G orbitals. So out of this S, P, D, F, G orbitals, we are going to discuss now only about S orbital, P orbital and D orbital. So if you could observe on the board, we will be able to find some tabular column. Okay, so the first column it is indicating about the orbital, and the second column it is indicating about the shape, and third column it is indicating about the figure, and fourth column it is indicating about the number of electrons. So I request everyone to copy this S orbital, P orbital, D orbital according to the examination point of view. Those are very important. So first of all, due to some overlay shading, అంటే లైట్ కొంచెం షేడింగ్ ఎక్కువైందండి. సో ఆర్బిటాల్, షేప్, ఫిగర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, ఈ 4 మీకు బోర్డు మీద ఒక టేబులర్ కాలం లో కనబడుతున్నాయి. అందులో ఫస్ట్ కనుక తీసుకుంటే ఎస్ ఆర్బిటాల్ అండి. సో ఆర్బిటాల్ దగ్గర ఫస్ట్ వన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ ఎస్ ఎస్ ఆర్బిటాల్. కమింగ్ టు ద ఎస్ ఆర్బిటాల్, ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈస్ అబౌట్ ద స్పెరికల్ ఇన్ షేప్. సో మనకి ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అడుగుతూ ఉంటాడు. సో వాట్ ఈస్ ద షేప్ ఆఫ్ ఎస్ ఆర్బిటాల్? ద షేప్ ఆఫ్ ద ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈస్ spherical shape, and the figure structure is shown in the next third column. If you could see the spherical shape, you will be observe the figure of the s orbital. Okay, and coming to the fourth column, we will be able to find number of electrons in an s orbital. So maximum s orbital lo ఎన్ని electrons పడతాయి అంటే I have given that 2 electrons are the maximum limit. So s orbital లో minimum 1, maximum 2. సో మాక్సిమం ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో స్పెరికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. ఆ స్పెరికల్ షేప్ మీకు ఫిగర్ లో రిప్రజెంట్ చేసాం. సో ఎస్ ఆర్బిటాల్ లో మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ వచ్చి 2 ఎలక్ట్రాన్స్ సరిపోతాయి. సో నెక్స్ట్ కమింగ్ టు ద పి ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో సెకండ్ వన్ ఈజ్ అబౌట్ ద పి ఆర్బిటాల్, అండ్ కమింగ్ టు ద షేప్ ఆఫ్ ద పి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ డంబెల్ షేప్. ఏమంటాం దాన్ని మనం? డంబెల్స్ అని చెప్పి అంటూ ఉంటాం. ఓకే, డంబెల్ షేప్ మనకి ఎక్కువగా జిమ్ లోను లాబొరేటరీస్ మనం ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటాయి డంబెల్ షేప్స్, అవునా కదా? సో ద షేప్ ఆఫ్ ద పి ఆర్బిటాల్ ఈజ్ dumbbell shape, and if you could see the figure there, we will be able to find 3 p orbitals. One is px, py and pz. సో మనం ఏ కోఆర్డినేట్ అయితే తీసుకుంటున్నామో దానికి మనం డంబెల్ షేప్ గీయాలి. సో ఫస్ట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేసి పిఎక్స్ తీసుకున్నాం. పిఎక్స్ తీసుకుంటే మనకి ఎక్స్ యాక్సిస్ మీద ఆ డంబెల్ షేప్ గీసాను. అలాగే నెక్స్ట్ డౌన్ 2 ఫిగర్స్ ఉన్నాయి, పివై ఉంది, పిజెడ్ ఉంది. సో పివై తీసుకుంటే వై యాక్సిస్ మీద డంబెల్ గీసాం. అలాగే పిజెడ్ కనుక గీయాలనుకుంటే సో క్రాస్ గా గీసి ఆ జెడ్ అనే కోఆర్డినేట్ కి మనం డంబెల్ షేప్ అప్లై చేయాలి. సో టోటల్లీ ఎస్ ఆర్బిటల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ వన్ షేప్, దట్ ఈస్ స్పెరికల్ షేప్. And coming to the p orbital, the shape of the p orbital is dumbbell in shape, and it is having again 3 sub orbitals like px, py and pz. సో మనం దేనికైతే వేస్తున్నామో దానికి మనం డంబెల్ షేప్ అప్లై చేయాలి. px, py, pz. సో అది షేప్ కోఆర్డినేట్ బట్టి మారుతుంది. ఎక్స్ కోఆర్డినేట్ వేస్తున్నాం అంటే ఎక్స్ యాక్సిస్ కి మనం డంబెల్ షేప్ అప్లై చేయాలి. సో వైకి మనం వేస్తుంటే వైకి మనం డంబెల్ షేప్ అప్లై చేయాలి. జెడ్కి వేస్తుంటే జెడ్కి మనం డంబెల్ షేప్ అప్లై చేయాలి. అండ్ కమింగ్ టు ద మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ దట్ పి ఆర్బిటల్ కెన్ అకామిడేట్, అంటే పి ఆర్బిటల్ లో మనకి ఎన్ని పడతాయి అంటే టోటల్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అనేవి మనకి పి ఎలక్ట్రాన్ లో పడతాయి. ఎందుకంటే పిఎక్స్, పివై, పిజెడ్ 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ఈచ్ దానిలో మనకి 2 2 పడతాయి. అంటే పిఎక్స్ లో 2,
పీవైలో 2, పీజెడ్లో 2. సో టోటల్ పిఎక్స్, పీవై, పీజెడ్ మూడిట్లో కలిపి 2, 2, 2 చొప్పున 6 electrons can be accommodated in an p orbital. Got it or not? So this is the introduction. So coming to the p orbital, maximum number of electrons can be possible in p orbital is about 6 electrons. And what are the subatomic orbitals are nothing but px, py and pz. And what is the shape of the p orbital is dumbbell shape. And coming to the d orbital, the shape of the d orbital is double dumbbell shape. So in that only dumbbell అయితే p orbital, డబుల్ డంబెల్ అంటే డి ఆర్బిటాల్. ఓకే, సో దాన్ని మనం ఎలా గుర్తుంచుకోవాలంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే డి ఆర్బిటాల్ దగ్గర రెండు డంబెల్స్ ఉన్నాయి చూసుకోండి. ఎక్స్ కి 2 ఉన్నాయి, వైకి 2 ఉన్నాయి. అలాగా డిఎక్స్వై, డివైజెడ్, డిజెడ్ఎక్స్. సో మనం డంబెల్ షేప్ డబుల్ డంబెల్స్ అంటే మనం 2 చొప్పున డంబెల్స్ గీసుకుంటూ వెళ్ళాలండి. సో డిఎక్స్వై అయితే ఎక్స్ వైకి కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తాం, డివైజెడ్ అంటే వైకి జెడ్ కి కోఆర్డినేట్స్ ఇస్తాం. మీరు ఫిగర్ అబ్జర్వ్ చేస్తే డివైజెడ్ కనబడుతుంది, డిఎక్స్వై కనబడుతుంది. బట్ ఏదేమైనా సరే డి ఆర్బిటల్ అనేటప్పటికి మనకి డబుల్ డంబెల్స్ కనబడాలి. పి ఆర్బిటల్కి వచ్చినప్పటికి సింగిల్ డంబెల్ కనబడాలి. సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫిగర్స్ లో పి ఆర్బిటల్ దగ్గర డి ఆర్బిటల్ దగ్గర చిన్న డిఫరెన్స్ ఉందండి. సో పి ఆర్బిటల్కి వచ్చినప్పటికి ఓన్లీ సింగిల్ డంబెల్ గీసాం, డికి వచ్చేటప్పటికి డబుల్ డంబెల్స్ గీస్తున్నాం. సో యూ కెన్ సే దట్ ద షేప్ ఆఫ్ ద డి ఆర్బిటల్ ఈస్ డబుల్ డంబెల్ అండ్ షేప్ ఆఫ్ ద పి ఆర్బిటల్ ఈస్ ఓన్లీ డంబెల్. And the maximum number of electrons in p orbital is 6, and whereas coming to the maximum number of electrons in d orbital is 10 electrons. Okay, సో డి ఆర్బిటల్ లో మనకి మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎన్ని సరిపోతాయి అంటే 10 electrons అండి. ఎందుకంటే డిఎక్స్వై, డివైజెడ్, డిజెడ్ఎక్స్, డిఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ వై స్క్వేర్, డిఎక్స్వై ఇలా మనకి డిఫరెంట్ 5 కాంబినేషన్స్ ఉంటాయి. కాబట్టి ఒక్కొక్క దానిలో 2 చొప్పున అంటే మాక్సిమం 10 electrons are possible in d orbital. Only 6 electrons are possible in p orbital. And only 2 electrons are possible in s orbital. And coming to the shapes, spherical is the shape of s orbital, dumbbell is the shape of p orbital, double dumbbell is the shape of d orbital. And 10 electrons in d orbital, 6 electrons in p orbital, only 2 electrons in s orbital. So coming to the spherical shape, dumbbell shape and double dumbbell. And if you could observe the figure, you will be able to find the basic differences between S, P, D and S. Okay. So in intermediate, it will be continued further for F and G orbital. So only 10th class point of view అయితే మనకి S, P, D వరకు సరిపోతాయండి. F and G కూడా ఉంటాయి మనకి. F లో అయితే 14 electrons, G లో అయితే 32 electrons సరిపోతాయి. అవి ఎలా సరిపోతాయి ఏంటంటే మనకి ఇంటర్మీడియట్ క్లాస్ లో అర్థం అవుతుంది. So once again I am saying that S orbital maximum is 2 electrons, p orbital maximum is 6 electrons, d orbital maximum is 10 electrons. F లో అయితే 14, G లో అయితే 32. అండ్ షేప్స్ కి వచ్చేటప్పటికి S orbital spherical, p orbital అయితే dumbbell, d orbital double dumbbell. Okay, so in the next class we shall focus on the problems that are related to the atomic structure. Okay, good evening, have a nice day, take care.